Hoi allemaal, welkom terug op mijn kanaal. Vandaag gaan we het hebben over de houdbaarheid van worsten. We gaan kijken hoe lang worsten houdbaar zijn op kamertemperatuur, in de koelkast en in de vriezer. We gaan ook kijken naar de verschillende soorten worsten en hoe ze het beste bewaard kunnen worden. Dus, als je meer wilt weten over de houdbaarheid van worsten, blijf dan kijken. In deze video bespreken we de houdbaarheid van worsten, zowel in de koelkast als zonder koelkast, en hoe je ze het beste kunt bewaren. Zijn verschillende soorten worsten, elk met hun eigen houdbaarheid. De meest voorkomende soorten 1. Worst. Deze worst is rauw en moet binnen 24 uur na aankoop worden geconsumeerd. Gerookt worst is langer houdbaar dan worst, maar moet nog steeds binnen 3 dagen na aankoop worden geconsumeerd. Droogde worst is het langst houdbaar en kan tot wel 6 maanden bewaard worden. Gekookt worst is al gegaard en kan tot wel 5 dagen in de koelkast bewaard worden. The majority of sausages can be stored in the refrigerator. The ideal temperature is between 2 and 4 degrees Celsius. Store the sausages in a sealed container or packaging to prevent dehydration. Sommige worsten, zoals droogde worst, kunnen ook zonder koelkast bewaard worden. Bewaar ze op een koele, droge plaats, ooit direct zonlicht. Worsten kunnen ook in de vriezer bewaard worden. De houdbaarheid is dan tot wel 6 maanden. Vries de worsten in een afgesloten zakje of bakje. Laat de worsten voor gebruiken in de koelkast. The shelf life of sausages in the freezer depends on the type of sausage. Fresh sausage is up to 2 months shelf life in the freezer, smoked sausage up to 3 months, dried sausage up to 6 months, and cooked sausage up to 4 months. Bewaar worsten altijd in een afgesloten bakje of verpakking. Bewaar worsten op een koele, droge plaats, ooit direct zonlicht. Vries worsten in een afgesloten zakje of bakje. Laat worsten voor gebruiken in de koelkast. De houdbaarheid van worsten is afhankelijk van het type worst en de bewaarwijze. Worst is het minst houdbaar, terwijl droogde worst het langst houdbaar is. Bewaar worsten altijd in een afgesloten bakje of verpakking en op een koele, droge plaats. The shelf life of sausage depends on the type of sausage and the temperature. Generally, raw sausages, such as fresh sausage and meat worst, can be stored outside the refrigerator for a maximum of 2 days. Cooked sausages, such as smoked sausage and liverwurst, can be stored outside the refrigerator for up to 3 days. Dried sausages, such as salami and chorizo, can be stored outside the refrigerator for up to 2 weeks. In de koelkast kan worst veel langer bewaard worden. Rauwe worsten kunnen tot 5 dagen in de koelkast bewaard worden. Gekookt worsten kunnen tot 7 dagen in de koelkast bewaard worden. Droogde worsten kunnen tot 4 weken in de koelkast bewaard worden. Worst kan ook in de vriezer bewaard worden. Rauwe worsten kunnen tot 3 maanden in de vriezer bewaard worden. Gekookt worsten kunnen tot 6 maanden in de vriezer bewaard worden. Droogde worsten kunnen tot 12 maanden in de vriezer bewaard worden. The best way to thaw sausage is in the refrigerator. This takes about 24 hours for 1 kilogram of sausage. You can also thaw sausage in cold water. This takes about 2 hours per kilogram of sausage. Never thaw sausage at room temperature, as bacteria can grow. Bedorven worst ze terverkleurd. De worst kan ook slijmerig aanvoelen. Als je veld of worst bedorven is, gooey het dan weg. Bewaar worst in een luchtdicht verpakking. Bewaar worst op een koele, donker plaats. Vries worst in porties in, zodat je niet de hele worst hoeft te ontdooien. Ontdooi worst in de koelkast of in cold water. Gooey bedorven worst weg. The shelf life of sausage depends on the type of sausage and the temperature. Generally, raw sausages, such as fresh sausage and meat worst, can be stored outside the refrigerator for a maximum of 2 days. Cooked sausages, such as smoked sausage and liverwurst, can be stored outside the refrigerator for up to 3 days. Dried sausages, such as salami and chorizo,
can be stored outside the refrigerator for up to 2 weeks. In de koelkast kan worst veel langer bewaard worden. Rauwe worsten kunnen tot 5 dagen in de koelkast bewaard worden. Gekookte worsten kunnen tot 7 dagen in de koelkast bewaard worden. Droogde worsten kunnen tot 4 weken in de koelkast bewaard worden. Worst kan ook in de vriezer bewaard worden. Rauwe worsten kunnen tot 3 maanden in de vriezer bewaard worden. Gekookte worsten kunnen tot 6 maanden in de vriezer bewaard worden. Droogde worsten kunnen tot 12 maanden in de vriezer bewaard worden.